أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء في برنامج Tips and Tricks for IELTS. Today we are going to focus on IELTS speaking second part Tips and Tricks, which is focused on linguistic needs. بهالفيديو هاد رح نركز على التيبس والتريكس اللي إلها علاقة بالكفاءة اللغوية للمتقدم لامتحان التحدث في الآيلتس أو المقابلة في امتحان الآيلتس. Our trick for this video is to extend your answers. Of all the IELTS speaking tips, this is probably one of the most important. The examiner's job is to assess your speaking. So, if you say very little, she or he will not be able to do this. اليوم رح نحكي عن هالمعلومة هي اللي تعتبر من أهم النصائح في امتحان التحدث أو المقابلة في الآيلتس. ليه؟ لأنه دور المدرب إنه يقيم قدراتك في التحدث، لذلك إذا قلت جواب قصير فهو ما رح يتمكن من أن يعطيك الباند اللي أنت بتحلم فيه. But what about your job? Your job is to give the examiner as much language as possible to assess your speaking. So speak as much as you can. In other words, you have to prolong your answer. مهمتك بأثناء الامتحان إنك تعطي صورة للمدرب بأنه عندك لغة قد ما بتقدر وإنتي عم تتحدث. بمعنى آخر إنك تقدر تطول إجاباتك القصيرة لتعطي لنفسك الوقت الكافي إنك تظهر قدرتك اللغوية. So tips and tricks today will focus on how to extend your answer. مهمتنا اليوم أو نصائحنا اليوم راح تركز على كيف نجعل من إجاباتنا القصيرة إجابات كافية أو وافية. When you need to prolong your answers, really there are many cases where you need this. For example, sometimes you need time to construct your sentence. And other times you find difficulty in finding the proper word or form your idea meaningfully or for any other reason. متى تحتاج أن تطيل إجابتك؟ ممكن تحتاج تطيل إجابتك لما أنت بتحتاج لوقت لتعمل فيه صياغة جملة ما، أو لما بتواجه صعوبة بأنك تبحث عن الكلمة المناسبة وما بتكون حاضرة بذهنك، أو بيكون في عندك حاجة لأنه طلعت فكرة براسك وقت الجواب ومحتاج كيف تقدمها أو تصيغها لتعطي المعنى اللي أنت بتقصده منها، أو لأي أسباب أخرى. We will start with tips first before trick. Tip number 1, stay on topic. It's important to extend your answers as mentioned, but make sure you stay on topic. Don't talk about anything that comes to your mind abruptly if it is not answering the question. النصيحة الأولى إنك تضل في صلب الموضوع. صحيح نحن عم نقول بدنا نطول إجاباتنا، ولكن من الضروري جدا إنه نتبع التعليمات أو الريجوليشن أو المحددات اللي بتخلينا بنفس الموضوع اللي حابين نتكلم عنه. يعني نطول إجاباتنا شيء ونطلع خارج الموضوع شيء آخر. اتأكد من إنك أنت لما عم تبحث عن عبارات لحتى تاخذ لنفسك الوقت الكافي لأنك تعطي الجواب اللي بدك إياه، إنك تكون أنت كل شيء عم بتجيبه لتطول إجابتك من قلب الموضوع أو ملتصق في الموضوع أو له علاقة حقيقية بالموضوع اللي عم تتكلم عنه. طب شو الفكرة في حال أنت عم تحكي إجت فكرة مفاجئة لراسك؟ لا تاخذ ولا تتكلم بأي فكرة مفاجئة
إذا ما كانت هي أصلا جزء من الإجابة على السؤال اللي أنت فيه. Now we move on to the use of transition words. Use proper transition to indicate the start and the end of your speaking. Firstly, secondly, moreover, in addition to, before ending, finally, at the end. استخدم العبارات الانتقالية بين الجمل أو بين المقاطع. استخدام العبارات المناسبة لحتى تدل أنت وين بحديثك، هل أنت في بداية حديثك أو قربت تنهي. لما تستخدم عبارة firstly فمعناها أنت في أول حديثك. secondly يعني أنت عم بتضيف الفكرة الثانية لما بدأت به. moreover in addition to يعني أنت في عندك أفكار إضافية على النقطة اللي أنت عم تحكي فيها. before ending أنت قربت تخلص حديثك. finally or at the end هدول الكلمات حتما إن أنت عم تختم حديثك. The usefulness of transitions indicate the start, the middle, or the end of your speaking. By this way, you give an outline to your speech and show respect to the listener's time. بهالطريقة هي باستخدام هالعبارات هي الانتقالية أنت بتعطي دليل أو إرشاد أو مؤشر على بداية حديثك، أو أنت وصلت بمنتصف حديثك، أو أنت قربت لتختم حديثك. بهالطريقة هي أنت عم تحط فريم، عم تحط مخطط لحديثك بدل على أنك أنت بتقدر تحكي بأفكار مرتبة ومتسلسلة، وبنفس الوقت بتعطي شعور بالاحترام لوقت الإنسان اللي عبي يتلقى منك هذا الحديث، اللي هو المدرب اللي بده يعطيك التقييم، ويعرف هو بأي محطة أنت الآن من حديثك، وقديه هو لسه لازمه من الوقت لحتى يقدر يقيمك ويعطيك الباند اللي بتستاهله على حديثك. We come now to tip number 3. Don't rely on the examiner. لا تعتمد على المدرب. The examiner usually won't prompt you to say more if you don't say enough. So it's up to you to give a full answer to each question. If you don't, then the interview will be over very quickly and you may not be happy with your score. المدرب ما حيعطيك أي محفزات أو محرضات لأنك تكمل الجواب في حال كان جوابك غير كافي. لذلك هذا الشيء بيعتمد عليك، على درايتك بأنه أنت لازم تعطي جواب كامل لكل سؤال عم تنسأله. طب لو فشلت بأنك تعطي جواب كامل شو اللي بيحصل؟ المقابلة بتنتهي بوقت قصير، ووقتها أنت ما حتكون راضي من النتيجة لأنه الباند أو السكور اللي حيعطيك إياه المدرب غير مرضي بالنسبة لإلك. Tip number 4. Understand the questions. If you don't understand the question, then ask the examiner to repeat it. Why not? It is not a big deal. Don't try to answer it the first time if you haven't understood or heard it properly. Be calm. You won't lose marks for asking for a question to be repeated. However, if you are unable to understand a lot of the questions, you are probably not ready to take the test. ما تتردد بأنك تسأل المدرب إنه يعد لك السؤال في حال عدم فهمك لإله. ولا تحاول تتسرع بأنك تجاوب على السؤال اللي ما فهمته مجرد إنك سمعت لإله. لأنه بصراحة أنت ما حتخسر درجات لو سألت المدرب إنه يعد لك السؤال، ولكن رح تخسر درجة كبيرة وفرصتك بأنك تنجح بامتحان المقابلة لو أعطيت إجابات لأسئلة غير مفهومة بالنسبة لك. ولذلك السؤال اللي منقوص فهمه رح يعطي جواب منقوص أو رح يعطي جواب مغالط للجواب اللي لازم يكون لهذا السؤال.
Tip number 5. Use polite request. استخدم عبارات الطلب المؤدب. نحن قلنا مو غلط انه نسأل ينعاد السؤال، ولكن لازم يكون في طريقة مؤدبة، طريقة لبقة انه نطلب من المدرب كيف يعيد السؤال لنا. وكتير مهم هون الانتونيشن، نبرة الصوت في طلب الإعادة. Will you please repeat the question? Please, can you repeat the question? Excuse me, I don't catch the question. Will you repeat it? Pardon me, will you repeat the question again? I'll be thankful if you repeat the question again. So try to say them in a polite intonation. هاي بعض العبارات اللي ممكن تستخدمها لحتى تعمل طلب لبق. دير بالك انك تحكيها بشكل أمر. حاول تحكيها بشكل لين وهو يظهر الطلب وليس الأمر. Tip number 6. Don't show off. We want you to do your best to impress the examiner, but try to keep within your capability. If you try to use lots of grammar structures and vocabulary that you are not confident about, you may simply bring down your score. لا تحاول يعني تفرض عضلاتك بشيء انت مانك متمكن منه. صح نحن بدنا نحاول نأثر على المدرب ليعطينا درجة عالية، ليعطينا باند أعلى، ولكن نحن بدنا نضل ضمن حدود إمكانياتنا، لأنه لما أنت بدك تتجاوز إمكانياتك حيظهر عليك التوتر وحيظهر عليك التصنع وما حتقدر تنجح بالمهمة مثل ما أنت مخطط لها. إذا حاولت تستخدم عبارات جرامر وكلمات جديدة فلازم تكون واثق من استخدامها ومتدرب عليها التدريب الكافي قبل الامتحان لحتى يخدمك هذا الشيء بأنك أنت تجيب الباند العالي، لأنه نحن هدفنا نعلي الباند مو نخسر الباند. We finish tips and we move on to some tricks to buy time. Trick number 1, use other question prompt like who, what, when, where, how, and why. When you are preparing to speak in the IELTS test, you will write down the other question prompts that are not included in the card and think of things you can say about those as well. Suppose that the card is about your best friend. It means that you are going to speak about a person. In this case, you are going to write, when did you meet this person? Where did you meet this person? Or how you meet this person? Then in trick number 2, you can think of a story that happened with this person. You can also tell a story about the person or the things if it is included in the card or event or anything you are discussing. So, in your 1 minute that's given to you in order to think of and note down a quick and preferably interesting story to tell about the topic, you can tell the story anywhere in your IELTS speaking part 2 as long as it fits in. الخدعة الثانية اللي هي أنك تفكر بقصة حصلت مع هذا الشخص. بإمكانك تحكي قصة عن هذا الشخص أو عن المكان أو عن الحدث اللي أنت بدك تحكي فيه. لذلك بالدقيقة اللي بيمنحوك إياها لأنك تفكر بالجواب، أنت لازم تكتب نوت صغيرة وتحط فيها أفضل الأشياء اللي بتخلي هالقصة هاي ممتعة لأنك تحكي عنها كموضوع بهالبطاقة اللي عطوك إياها. بإمكانك تحكي القصة بأي مكان بأي دقيقة من البارت 2 القسم الثاني من المقابلة، طالما هي بتكمل الجواب وبتعطيه أهمية وبتعطيه توضيح، يعني بتكون مناسبة في مكانها اللي أنت حتتكلم فيه عن هاي القصة. خلينا نشوف كيف ممكن نطبق هالتو تريكس اللي هي WH question والستوري مع بعضهم.
The person I am going to talk about today is my teacher. So here, who is the person? I answer the question who. And I mention her name. Let's say she was Dr. Dalal. And she taught me quite a few subjects at the school. So here in this sentence, I use who as a question to answer all these sentences. Then I will move on to another question, which is when. It means that I am speaking about time. When did I meet this person? She'd been working there for quite a few years when I met her. So here I'm speaking about the time of meeting her. We met for the first time in my English class. I met her where I met her in English class. So now I am going to speak more sentences describing her. So I'll answer the question, who is she? I remember this well because she was quite young compared to most of the other teachers in the school. So I was surprised at that she was a teacher. In fact, she looked more like she could be one of the older students. How does she look like? So I use how. Look how many question word or how many key WH question word I use. I use how, I use who, I use where, when, and who. أنا هون طبقت قصة عن الإنسان المفضل إلي واخترت يكون مدرستي وعطيت اسمها. فباسمها قلت مين هي، قلت متى قابلتها، أين قابلتها، هي شو صفاتها، تحدثت كتير عنها، وبعدين حكيت عن المظهر الخارجي كيف تبدو. إذا عملت أنا قصة من سؤال اسمه speak about your favorite person. هن بس هاي العبارة عطوني إياها، أنا استخدمت الكي WH question word لتحرض بذهني قصة حوالين هالكارد أو حوالين هالاسم. Trick number 3. Use some already made phrases or expression. Sometimes in part 3, they ask you about something of the future, or about your opinion, or about your feeling. So in this way, if you need time to think about something in your imagination, to imagine the future, so it is something to predict about. And this is not easy to recall it in your mind at the same time or on spot. So you can use ready-made phrases or expression. These ready-made phrases or expressions, they don't cost you a lot because you know them, you train yourself to say them, you memorize them. And during your memorization, you can recall your imagination to gather the idea that you are going to speak about. So if they ask you about the future, you can say, oh, that's very difficult to predict. Then you mention your idea. Or, I don't think anybody really knows what is going to happen. And then you will mention your idea. This gives you extra time, as if you are taking a breath within your long exam. If they ask you about your opinion, you can say, wow, that's a tough question. It depends on your point of view, and then you will complete your answer. Or you can say, yes, I have often thought about that, and you mention what you thought about. If it is related to your feeling, so you can say, that's interesting. I was watching a program about that last week. Then you mention your feeling about that program or about the topic they asked you to speak about. بإمكانك الحيلة الثالثة، بإمكانك تستخدم بعض العبارات مسبقة الصنع أو الكلمات اللي بتناسب الأسئلة اللي بيسألوك عنها. فمثلا لو سألوك عن المستقبل، بإمكانك تستخدم العبارة اللي حكيناهن. طبعا العبارات اللي أنا ذكرتهم ما هن كل العبارات، أنا ذكرت example، ولكن لما ندرس الكورس مع بعض رح ناخد كل شيء بالتفصيل.
ممكن يسألوك عن رأيك، كمان ممكن تذكر بعض العبارات اللي أنا ذكرت لك إياها. وممكن يسألوك عن شعورك، كمان ممكن تختار العبارات اللي بتناسبك. طبعا هاي العبارات ما بتستهلك منك جهد لأنك أنت محضر نفسك لهيك لحظات، فأنت على ما تقولها برتمك الهادئ بتكون عطيت لذهنك فرصة أنه يكون الفكرة أو يكون الجواب اللي بدك تقوله، وبالتالي بتكون أنت عم تشتري وقت بشكل مريح. Trick 4, tricky question. Yes, no question. Don't give one-word answers such as yes and no and leave it at that. هن عندهم خدعة، هن ممكن يقدموا لك خدعة اللي هي الأسئلة اللي بتكون أجوبتها نعم أو لا، مثل Do you like coffee? Yes. Do you like tea? No. Do you eat chocolate? Yes. Do you like hamburger? No. This is, we call them tricky question. Why? لأنه نحن ببساطة بنجاوب عليهم بإيه أو لا. لما بيجيك سؤال بهالشكل هذا الإجابة عليه بنعم أو لا تكفي، لا تقف عند هذا الحد، بل عطي إجابة أوسع. كيف بدنا نجاوب مثلا؟ بدنا نقول yes, I like it. I remember when I like it, blah, blah, blah. No, I don't like it because you give reason. Whatever. حتى ممكن تجيب إجابات غير حقيقية بالنسبة لك. المهم ما تقول يس وتسكت أو نو وتسكت، أعطي مثل إذا تبرير ليش أنت بتحبه أو ليش أنت ما بتحبه. Trick number 5, vary sentences types. Use variety of sentences like simple sentences as well as compound and complex sentences. نوع باستخدام أنماط أو أنواع الجمل. لا تستخدم نفس الرتم، نفس الجملة بشكل مستمر. لا تستخدم الجملة القصيرة اللي هي فاعل فعل مفعول به أو تتمة الجملة، بل مرة استخدم الجملة البسيطة، مرة الجملة المركبة، مرة الجملة المعقدة. خلينا نقول الآن example بسيط بالشكل الخارجي كيف بدها تظهر النهاية إذا استخدمت variety of sentences types، ورح ناخذ كيف نشكل الجملة البسيطة أو المركبة أو المعقدة والفرق بيناتهم إن شاء الله بالتفصيل بدرس آخر. Trick 6, speak like heartbeats. يعني نحن لما قلنا ننوع بالجمل لحتى نوصل لهذا المستوى اللي يكون في حديثنا مو برتم واحد، يكون تماما مثل تخطيط ضربات القلب. تخطيط ضربات القلب طول ما الإنسان حي، طول ما الإنسان عايش، بتلاقي التخطيط طالع نازل طالع نازل طالع نازل. أما لما بيموت بيصير على مستوى واحد وما بيعود فيه طالعة ونزلة. حديثنا بالامتحان بده يكون تماما مثل ضربات القلب. يعني مرة في عندي pay attention to your intonation. You will use stress letters. You have to know what are these stress letters and make stress on them like T, D. في عنا أحرف بيطلع معها هواء ضغط، فلازم نتعلمهم ونعرفهم. Silent letters بنفس الطريقة في عنا أحرف صامتة ما بيطلع معها هواء. وبين كل هدول في عنا exceptions. Exception it means there are stress letters, there are silent letters, there are vowels, there are consonants, and there are some words that we pronounce it in many different ways. But remember, in English always we have exception. Sometimes we learn a rule where we can apply it properly, but we come suddenly with a word that break that rule and may damage everything we have learned. It doesn't mean that we are weak. It doesn't mean that we don't know how to use it. No, at all. It means that you are a learner, and a learner may fail and may pass, but in both ways you are the winner as long as you are going to discover your mistakes and try to benefit from your error. ما في خطورة أبداً إنك تغلط طالما الأخطاء اللي بتقولها غير قاتلة. يعني غير قاتلة يعني الكلمة اللي بتستخدمها ما بتودي لمعنى آخر، هي لفظها خاطئ ولكن تعطي نفس المعنى. طول ما أنت بقلب هذا المحيط فأنت بالسيف سايد. ما تخاف لأنه أنت عم تلفظ وعم تحكي لغة أجنبية تانية، فأنت معرض للخطأ
وتذكر على طول إنه في عنا قواعد بالنطق وباللفظ نحن بنتعلمها وبنحفظها، ولكن في عنا كمان كتير شذوذ في بعض الكلمات، لذلك ما تيأس. أي محاولة تحس حالك فشلت فيها فهي هي خطوة على طريق النجاح.